The strange-tailed tyrant, Alectrurus risora, is a species of bird in the family Tyrannidae. A male strange-tailed tyrant at Iberá Wetlands, Corrientes province. Argentina. It is found in northeastern Argentina, Paraguay, Uruguay, and 3 small separated localities in southern Brazil. Its natural habitat is subtropical, tropical, dry lowland, or grassland. It is threatened by habitat loss, and is largely extirpated apart from the Iberá Wetlands where you can still see them occasionally. Approximately half of its range still exists in the north and northeast in southern Paraguay, northeastern Argentina, and western Uruguay. The female's call is a soft, weak whistle, the uu. She uu, repeated several times, ending in descending notes. The male produces some noises when performing wing flapping during the displays. It gives short tsit 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 during the flight displays. The strange-tailed tyrant frequents wet areas such as marshes and damp grasslands, but also savannas and shrubby areas. It is usually seen below 500 meters of elevation. The strange-tailed tyrant is found in S. Brazil, N. Argentina, E. Paraguay and Uruguay. But the most important populations are now in S. Paraguay and N. Argentina. This species is resident in its range. But the southernmost populations may be partial migrant. The strange-tailed tyrant feeds mainly on insects and some other invertebrates. It catches them by sallies from perches. The bird is usually seen perched at top of tall grass stems, or prominent perch on shrub or fence. It sallies into the air to catch flying insects, but also to the ground for prey hidden in the grass. It also follows the army ants. This is a fairly gregarious species, forming loose flocks of about 20 to 30 birds outside the breeding season. This species breeds during the austral spring. They have complex mating system. Breeding groups with both monogamous and polygamous males can be maintained for several years. During the breeding season, the male loses the white feathers of the throat, which becomes bare and red-orange. It defends its territory in grassland and grassy marsh habitats. It performs striking flight displays over the females perched on tall grasses and bushes. These displays enhance the long tail feathers which dance while the bird is flying. The red throat is probably displayed too. Some territories may contain several females and the males display at lek where females visit them. Interactions between males are accompanied by songs. These leks are often located in the forest, and crossed by usual travel routes used by females. The nesting behavior of the strange-tailed tyrant is poorly known. The eggs are laid between September and December. The nest is an open cup made with grass and lined with feathers. It is situated on or near the ground, hidden among the tall grasses. The female lays 3 eggs. The strange-tailed tyrant feeds mainly on insects and other invertebrates caught by sallies from exposed perches. Preys are taken in flight or on the ground. The strange-tailed tyrant is a vulnerable species, becoming rare to locally uncommon. This species is highly threatened by degradation and changes of its habitat for expansion of agriculture and farmland. The grasslands where these birds are nesting are disappearing, giving increasingly fragmented habitat and range. These grasslands are burned, drained and modified for pasture, plantations and agriculture. This species needs tall grasses to live in, and is intolerant of regular burning. Conservation measures are underway and new ones are still proposed in order to protect this. El tirano de cola extraña, Alectrurus risora, es una especie de ave de la familia Tyrannidae. Un tirano de cola extraña macho en los esteros del Iberá, provincia de Corrientes, Argentina. Se encuentra en el noreste de Argentina, Paraguay, Uruguay y 3 pequeñas localidades separadas. En el sur de Brasil. Su hábitat natural es subtropical.
tropical, de tierras bajas secas o pastizales. Está amenazada por la pérdida de hábitat y está en gran parte extirpada, excepto en los esteros del Iberá, donde todavía se las puede ver ocasionalmente. Aproximadamente la mitad de su área de distribución todavía existe en el norte y noreste del sur de Paraguay, noreste de Argentina y oeste de Uruguay. La llamada de la hembra es un silbido suave y débil, D-U-U-C-U, que se repite varias veces y termina en notas descendentes. El macho produce algunos ruidos al realizar el aleteo durante las exhibiciones. Da un breve tsit durante las presentaciones de vuelo. El tirano de cola extraña frecuenta zonas húmedas como marismas y pastizales húmedos, pero también sabanas y zonas arbustivas. Suele verse por debajo de los 500 metros de altitud. El tirano de cola extraña se encuentra en el sur de Brasil, el norte de Argentina, el este de Paraguay y Uruguay. Pero las poblaciones más importantes ahora se encuentran en el sur de Paraguay y el NE de Argentina. Esta especie reside en su área de distribución. Pero las poblaciones más al sur pueden ser migratorias parciales. El tirano de cola extraña se alimenta principalmente de insectos y algunos otros invertebrados. Los atrapa mediante salidas desde perchas. El ave generalmente se ve posada en la parte superior de tallos de hierba alta o en una posición prominente en un arbusto o cerca. Salta en el aire para atrapar insectos voladores, pero también hacia el suelo en busca de presas escondidas en la hierba. También sigue a las hormigas armadas. Se trata de una especie bastante gregaria, que forma bandadas sueltas de unas 20 a 30 aves fuera de la temporada de reproducción. Esta especie se reproduce durante la primavera austral. Tienen un sistema de apareamiento complejo. Los grupos reproductores con machos monógamos y polígamos pueden mantenerse durante varios años. Durante la temporada de reproducción, el macho pierde las plumas blancas de la garganta, que se vuelven desnudas y de color rojo anaranjado. Defiende su territorio en hábitats de pastizales y marismas cubiertas de hierba. Realiza sorprendentes exhibiciones de vuelo sobre las hembras posadas sobre pastos y arbustos altos. Estas exhibiciones realzan las largas plumas de la cola que bailan mientras el pájaro vuela. Probablemente también se muestre la garganta roja. Algunos territorios pueden contener varias hembras y los machos se exhiben en lek donde las hembras los visitan.